na suta moja kubwa. Kweli kabisa, mambo yanaenda vizuri kabisa. Kweli inafaa. Tupo kwenye zone yetu, tumechill, mambo safi kabisa. Mimi naitwa Mkwe aka Mkwe, lakini Muna Shwai hilo ndio jina langu. Unaona nipata hivyo kwenye platform zangu Muna Shwai. Kwenye TikTok ni Muna alafu unaweka dot and then Shwai. Kwenye Instagram unatoa Muna unaweka Shwai_tz. Yeah, hivyo ndivyo wanapatikana Mkwe. Yeah, was definitely. Karibu sana to the chill zone, of course. We have a fantastic time, learn, enjoy, play, pray. What else? Yes. And kadhalika, as usual, the comment section is always open. Feel free to tell us your thoughts, your opinions on what we're discussing, as well as what you want us to discuss. Sure. Sure. Most definitely. Now, before we get into today's challenge, ya Mbona Shwai ya kuchangamsha, nina swali kwanza nitakuuliza maswali mawili. Yeah. Kisha we get to the challenge before we get to the topic of the day. Nah, blah. Yeah. But guys, later on we're going to be taking a look at how do you handle your partner's imperfections. You get? Zile shortcomings zake, how do you handle them? How do you embrace them? That is what we're going to be talking about. But before that, Tom Daktari amesema huku nje. Ameambia wanaume to see and interact with many women before choosing Mrs. Right. Kama hujatembea town CBD usioe. Muna Shwai. Narudia tena. Interact with many women before choosing Mr. Right. Kama hujatembea town CBD usioe. Kama mwanamume. Yeah, kama mwanaume. Kama mwanaume kamili bwana, mimi bwana, mwanaume lijali bwana. Mimi naamini katika uzuri wa wanawake wengi, uzuri wa warembo wengi. Ndio tunaambiwa kwenye vitabu. Sasa kuna kitabu kimoja sijui sentence ilikaje, lakini like beautiful ones are not yet born. Kitu kama hicho. Yeah, the beautiful ones are yet born. So what I mean here is like hawatakuja kuisha. Wazuri hawatakuja kuisha kwa sababu wanazaliwa kila siku wazuri, wakali, warembo na kote. Kwa mfano tuchukulie Nairobi. Nairobi ina sehemu zake count au count tukitoka kwenye count ya Nairobi tunahama. Okay, it's like Nairobi kuna I want to say something here. Kuna the province of nini? Two different places. Okay, in a different places like kutoka Nairobi, pale Nairobi unaenda labda unaweza kuingia sehemu gani? Si Rongai kule. Rongai sasa iko Kajiado. But ukiwa Nairobi ukiwa Nairobi is like on a different places. Yeah, so bwana. Ukienda huku, ukienda kwa ile, ukienda kwa ile unakutana watu tofauti. Sasa ukitaka kwanza kucount wazuri ni wako wapi, utakosa kujipa majibu yako kwa sababu wazuri ni wengi na kumpata sasa. Diamond nakumbuka kama kuna ngoma fulani, wazuri ni wengi kumpata nini mwenye mapenzi ya kweli ni bara hatari. Yaani wazuri wako wengi ila kumpata mwenye mapenzi ya kweli hiyo ndo balaa nyingine. Sasa out of that, kama wewe ni fact yako ya kuoa au kumpenda mtu ni mzuri, jaribu kuzunguka kwa sababu wakati mwingine ukisema naenda Nairobi utakutana na warembo kibao, ukisema naenda Mombasa utakutana na wakushazi, ukisema naenda zangu sijui Siaya huko utakutana na Wakijaluo, ukisema naenda zangu sijui wapi utakutana hivyo. Kwa hiyo Kikuyu huko ndani hivyo. Kwa hiyo wazuri ni wengi. Tom Daktari ametolea mfano wa CBD kwa sababu ni mahali ambapo watu wanaenda wakiwa wamependeza. Of course huwezi kwenda town ukiwa rough. Lakini speaking of wazuri au speaking of warembo wako wengi sana na itategemea na selection yako ya kuoa wewe unataka kuoa wapi na unataka kuoa mwanamke wa aina gani. So that is all. Kwa mimi mwanaume kidume tayari mimi ninaenda kuolea kijijini. Nisiolei mjini. Yeah, kwa hiyo mimi na Tom Daktari kidogo tumepishana. Yeye anasema ukitaka kama hujaenda CBD usioe. Mimi nawaambieni kama mjenda ushago kwetu basi acha kuoa sababu ushago kwetu kuna vitu nacho. Vile inafaa. Yes, like unajua huko nje for example, sometimes you walk in the Nairobi CBD for example, na kuna yani very beautiful women, very handsome men, yani kuna watu sahi sana. Kama hujajiuliza maswali unatii. Kuna bishi yangu alikuwa ananiambia ukienda hapo archives penye watu wanakanga ndio utaona warembo wa aina tofauti
utaona warembo wa aina tofauti tofauti. And basically I think what daktari is trying to say ni kama ile notion ya you have to kiss many frogs before you get your Prince Charming. Same to wanawake, same to wanaume, you know. Because ni kama for example utaniambia kama you go hand in hand with this. Of course najua kwa teachings is different, but let's just put it into the real world how it is, you know. Uwe Muna, you've never been with any other woman before, you know. You've never dated, dating yangu, description yangu ya dating, you know, you've never gone out with any woman. So upate mwanamke mmoja, mwanamke ndio umeenda out naye, ndio mdate naye, ndio maybe mvunjo bikra, kuvinjo bikra and all that, ndio muwe naye, ndio mzae naye to the very end. Will you stay loyal to that one person, or will you later on find the need ya kutafuta mtu mwingine? Kireality sasa unasema unajua iko kwa dini. Unajua iko hivyo, wanaume sisi kuna namna tulivyo, sawa? Ukiona mwanaume amecheat kawaida. Ila ukiona mwanaume hana upendo kwa mwanamke, pia hiyo sio kawaida. Kwa sababu wanaume wengi wao wanampenda mwanamke huyo mmoja, lakini wanakuwa na wanawake wengi. You see? Utakuta kwa hiyo Johnson labda tumfanye labda Johnson, sio Sakaja, Johnson anakuwa yuko na wewe, sawa? Johnson anakuwa yuko na wewe na ndo anakupenda wewe. Trust me, hata ikitokea one on one ya mtu umemfuma naye au umemkuta naye, unaomba huyu ni nani? Anakuambia huyu ni rafiki yangu, na yule rafiki akamaki, mimi rafiki yako na nini? Unajua zile bamba tu bamba zile. Alafu unasema kati mimi na wewe unamchagua nani? Mwanaume pale lazima atoka na mmoja. Hawezi kuacha wote. Atasema mimi namchagua huyu. Na huyo ndo raha yake. Trust me. Lakini speaking of kumpenda huyo kwa naye huyo muda wote na uongo kwa wanaume. Mimi wewe nitakuwa na kuheshimu. Yaani iko hivyo. Yaani mimi naweza nikawa na kuheshimu wewe to the extent kusema mume wangu nastaki mke wangu aingiliwe. Yaani kwamba like mtu aanze kuleta stories za mke wangu, stories za mtu wangu ambaye yule sasa tumetoana nini hivyo. Sio tu hivyo tu, huo mfano mzuri umeongea, lakini sio tu hivyo. Hata mwanamke tu ambaye uko naye kwenye combination ambayo ile imematch. Hata kama ubikira siku nini hamjatoana nyinyi, lakini imematch, combination kali, mmependana kwa kweli, mpo sahihi. Out of the day hutamani yule mwanamke aguswe na chochote, afanywe chochote, apate madhara yote, lakini mwanaume still atakuwa na cheat. Ila ukimuuliza mwanamke wako unampenda, atamtaja tu mmoja, hawezi kutaja wawili. Si unajua, umeelewa? 100%. Kwa hiyo speaking of kudate na yeye huyu kama ulivyosema, fanya naye hivi na ndo ndampenda huyo au ndo nitakuwa na huyo muda wote, that is wrong. It's a tricky situation. It is a tricky situation. Kuna nyakati nitaambia watoto tayari tuko na watoto watatu, na kwamba ubaki hapo mara moja, mimi kuna sehemu naelekea. Na kule itakuwa tu ni out, na out lazima tutakutana nao out. Kuna namna ambavyo inatakiwa uvumilie tu, lakini wewe ndo unayekupenda. Yeah, that's all. Most definitely. And maoni yako pia you can tell us in the comment section below. Of course, what are your thoughts, or what did you take, or would you subscribe to the idea of being with just one person, dating one person, marrying that one person for life, not having dated any other person? Or do you subscribe to the idea of go out, ye thou, and mingle until you find your plus one? Tell us in the comment section below. Now, wakati wa kuchangamka. So today I have a different challenge for you, Muna. Come on. So for this particular challenge, guys, I am going to say a word. When I say that word, you're going to utanipatia jina lingine ambalo linaendanisha na neno ambalo ndakuambia. Sawa? Alright. So for example, nikisema Kenya, waza niambia New Zealand TV. Sawa? Nikisema Muna, Shwai. Kwa hiyo sisi Kenya nikasema Tanzania. Kwa sababu ni nchi zote. Lakini unaweza sema sawa, unasema anything that natamani challenge yako ni kose yote nisipate hata moja. That goes hand in hand. Sio kumuona mtu anatamani kufeli. Fail. Hapa tu kwenye maisha natamani kufeli tu yani. So nikisema kitu unanipatia anything associated. Anything associated na. Unajua? Kama naweza sema kaptura, niambie mwanaume. Sawa? Okay. Sio chupi sasa.
Anything associated. Unasema atachukulia. Yeah, we associate bana. Tibabe. Aya, uko ready? Mimi niko rada. Uko ready? Niko rada. Aya, twende kazi. Drum rolls please. Meza ya chakula au kiti. Mbona nataka jina moja? Meza. Kiti. Mwalimu. Mwanafunzi. Muna. Shwaya na Scott is the day. Kwenda huko. Mwanahabari. Channel 7 News TV. Si ndio mwanahabari wa Channel 7 News TV? Sawa, basi kwa nini usindike ya Nizalati? Okay, sema niambie tena mwana. Niambie tena mwanahabari. Mwanahabari. Kenya Nizalati. Kwenda huko. Kafurahi. Unajua swali kingine mimi napenda sana. Kofia. Kichwa. Mashini. Gani? Mbwa. Koko. Binti. Kiziwi. Maneno yamenishi. Kwa nini uko sawa hivyo? Kofia nimesema binti, mlisa kiziwi, unaelewa nini? Sasa binti kiziwi. Sisi mimi nampenda binti kiziwi, moyo wangu wa mateka. Binti kiziwi. Sisi nateseka juu yako. So sio binti kiziwi, kijana kiziwi. Unateseka tena kwa binti kiziwi weje? Ndio ni wimbo. Ni kijana kiziwi. As a song, by the way. Anyway, niko nataka kuchangamsha akili. Mimi nimefurahi, nimechangamka na enjoy. East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania zimepata uhuru kupishana mwaka mmoja mtajie? Muna, Kenya 1963. Ndio. Tanzania 1964. Uganda 1965. Hebu niambie jibu niache kukaa mjinga. 1961 Tanzania. 64 nadhani ilikuwa ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. And then you see? 62 Uganda, 63 Kenya. Yeah. Lakini hiyo ya Tanganyika sasa niko sawa. Tanganyika na Zanzibar 64, muungano wa Tanganyika na Zanzibar wakaform Tanzania. Naam. 64. Kama nimefeli lakini umefaulu. Nimefaulu. Kiplani. Anyway, my challenge has ended there. Yeah, ended there. Changamka tu kidogo. Game. Inaitwa game nini? Game time. Unaona game time. Game time. Tunachangamka hivyo. Kuna namna itakuja push up hapa next. Vile inafaa. Push up, so squat, push up. Squat tu mimi naweza fanya. Squat nitakufanyisha squat. Push up nusu. Nusu ni ile ya kwenda chini kurudi juu. Uwezi. Yaani hata moja humalizi. Basi ndio hiyo nusu. Hey, we have to try kumfanya dada yetu apige push up 10. Ati 10? Hiyo moja tu kwanza. 10. Utafanya tu 10 taratibu, tutakuwa tunaenda taratibu. Mpaka utafanya 10. Acha tutaona. 10 itakuwa nzuri zaidi. Yeah, we'll try that. Anyway, so now to our topic of discussion, most definitely. Out here, kila mtu ako na partner. You get? Yeah, sure. Either ni wako ama ni wajirani, doesn't matter. Ama ulikuwa naye kitambo sasa hizi hauna, you know. It doesn't matter, but you probably had a partner once in life, you know. Even a friend. You know, because when you talk about relationships, it's something that is very wide. Yeah, you know? Sure. And no one is perfect. I get? Yeah, sure. I don't know why I shouted that, but yeah. No one is perfect. Kila mtu ako na shortcomings zake, unajua? Unaweza kumuona maybe mdada pahali, a very beautiful lady, what but akona shortcomings zake. Yeah. You see a man, a very handsome man, nini but akona shortcomings zake. Inaweza kuwa kimaumbile, inaweza kuwa kitabia, inaweza kuwa whatever way, you know. Sure. How do you handle that? Guys? How do you embrace your partner's imperfections? So for example, unashwai, umepata msichana umempenda lakini ana kasoro. Yeah. How do you handle that kasoro lakini bado wampenda msichana na unataka the relationship iendelee? Unajua wakati mwingine so tunachokidiscuss kipo kwenye jamii zetu. Ni maisha ambayo tunaishi. Tamara unajaribu kuleta mijadala mizuri kama hivyo. Of course mimi hiyo kitu ninayo. Kama tunavyosema kila binadamu ana mapungufu yake. Facts. Ukijua mapungufu yako pia nzuri. Facts. Wakati mwingine ni rahisi sana kuyazoea mapungufu yako. Rahisi sana. Kwa mfano mimi moja kati ya mapungufu yangu mimi na hasira sana. Sana. Lakini sasa kitu ambacho pekee ambacho naambiwa siku zote nijifunze na mama yangu tena. Nitakiwa niwe zoba muda wote. Zoba, unamjua mtu zoba? No. Mtu zoba ni mtu ambaye sometimes anakuwa anajua ugali ni maana yake nini, lakini anaweza akacheka tu kwamba yes. Yaani nitakiwa uwe zoba, yaani nitakiwa uwe mtu wa kurelax sana. Jichetue.
Kujichetua maana yake is like unaweza kuonekana boya au kuonekana mjinga kwa watu. Yaani hivyo imradi uendane nao sasa. Nikikukosa uniangalie tufanye. Hivyo. Wewe kumbe kuna kitu chako nacho ili tu ile kuzuia hasira. Mimi hasira nilisi kwa baba sijui na kwa nani. Kwa na hasira sana. Sasa nimekuja kukutana na mtu wa hivyo. Sijui Mungu ndo anampa mbuyu au sijui Mungu anaenda anamua. Mimi nimekutana na mchumba na hasira. Misa zangu ndogo. Yule ana hasira, unaweza kuongea naye hivi, ukaongea tu kitu kizuri ambacho labda nini akaanza kujaa upepo yani. Sio basi baadaye. Unajua ile? Sasa mara ya kwanza nikawa namkosoa. Wewe vipi bana, usijishushe. Shushe. Sasa kuna siku akaniambia, "Wewe kwani usijishushe?" Nikaona huyu sasa sio Muingereza, huyu ni Mswahili. Kwa hiyo point ambayo ilikuwa pale mimi basi nikawa namuelekeza kwa utaratibu. Kwa bana mimi kiukweli naomba nikwambie kitu kimoja. Tuishi. Nikaja nikamaliza kabisa nikamwambia ukiwa na hasira naomba usinipigie simu. Ili kuepuka sababu mwisho siku mimi nitakuja nikujibu vibaya kama unavyojiona na hasira mimi nitakujibu vibaya. Afiwe iwe kimeumana. Kwa hiyo wakati mwingine ukijua mapungufu ya mwenzio jaribu kutafuta zile solution, zile njia. Ukiona wakati mwingine ashaja upepo unaambia bana sikia samani kuna kitu nakimalizia hapa kufanya nitakutafuta. Au bana sikia ngoja kwanza hebu maliza kwanza hicho kitu chako afu tutaongea baadaye. Unaepusha tu ile purukushani. Sasa before I had a ex ambaye alikuwa ananuka mdomo. Ushaelewa sio? Sasa no soko baya. Tuelewa. Ugonjwa ujue wewe. Yaani mapungufu ujue. Baadaye siwezi kumtaja jina lake. Unajua nilikuwa na ex wengi. So Imuna. Of course lazima niseme ukweli. So sio ex ambaye ex yangu anajua. Kuna alikuwa na harufu ya kinywa. Sasa harufu ya kinywa ikawa mtihani. Mimi sikujua lakini kaja nikajua sema hii mtihani. Sasa hapa tutaweza kusurvive. Kwa hiyo nifanyaje? Mchumba mzuri yule. Ushaelewa? Mchumba mzuri na kuna baadhi ya watu ladha zingine tunazitoa kwenye midomo, unajua zile sapeta kwaje. Ako comfortable lakini anataka hajui au inakwaje. Kwa hiyo mimi nikaenda kwa daktari mmoja anaitwa Dr. Mwaka. Dr. Mwaka bwana anapatikana maeneo fulani kule Ubungo mtambrand bure. Yule Dr. Mwaka alipofika nikamwambia bwana Dr. Mwaka una shida gani? Niambia 125,000 sijui ya bongo yani hela nyingi. Nikamwambia wewe bwana tafadhali. Tafadhali. Mimi nataka tu kidogo nikajaribu kwa ndugu yangu fulani. Ikikubali basi utajua tunaanzia wapi. Fresh. Akanigia dawa fulani hivi ya kusukutua. Kusukutua ni ile unaukamaje fu kugargle. Kugargle afu then sasa kanipa ile kusukutua. Akaniambia before after kubrush and then anaweka hii anasukutua anatema and then anakaa siku kadhaa muda kadhaa anaweka tena anasukutua anatema. After that itakuwa ni kama wiki moja hivi kadhaa. After that ile hali itapotea. Nikamwambia huo mtihani. Na mimi lengo kubwa sio kumpoteza. So unajua pungufu la mtu kutoa harufu ya kinywa sio pungufu kubwa. Kusema nini? Watu wanavumilia kuishi na watu hata wenye HIV/AIDS na fresh mambo yanaenda. Sasa pungufu la kawaida. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni kwenda kumgharamia ile dawa. After that nika na sasa ilikuwa mtihani kumwambia hii ni dawa uitumie kwa ajili ya nini. Yaani unaambia bwana dawa ya kinywa wewe unamwambiaje? Muna unasema date your friend. Of course date your friend but sometimes kama ni best yako unawaambia kwa sababu okay manza story yako kwa sababu ni na similar situation. Ulikuwa ni similar situation Yeah. It was trick. And I'm like mnajua okay malizia story yako kwanza. Unaanza kunitafia kwa shida. Nilikuwa nasema unajua like kama kwa partner kama ni partner wako unajua ni rahisi umwambie unajua. Sure. If mna communicate unajua juu ni kama mimi na wewe ni marafiki. For example I'm a lady. Nikuje kazi nimevaa white for example. Alafu by mistake nianze period zangu you know na sija notice nimejistain kwa nguo. Unataka kuniambia utaniambia? Wewe unakochana. Utaniambia? Hata mara hapo kuna kasoro hapo. Hivyo. The same nikikuja kando yako one of these fine days na nifanyie hivi na usikie kiko hapa. Unajua utanizongesha kando kabla yako naambia yenyewe Tamara na venye. Hiyo sikwambie. Ni ngumu. Hiyo ngumu. Hamuna. Hiyo ngumu serious. Mbona? Hiyo ngumu. Then you're not a good friend. Yaani either nikatafuta spray nikwambia shinacho kidogo. Yaani siwezi kukwambia bwana nikuzongeshe kando kwa sasa yule nilichomwambia mchumba nikaona huyu mtihani. Naam. Tujazoeana kiasi hicho lakini nikamwambia bwana sikiliza. Mimi nimepewa dawa
Maana hii dawa hii inaimarisha, wanasema inaimarisha macho, inaimarisha masikio, inaimarisha meno. Yaani kataja viungo kama 3 4. Lakini iko tofauti ya masikio na macho, raundi hii pale imekata. Kwa hiyo hapa wanasema ni ya meno na vitu ambavyo vinakuwa vina makovu, lakini kwa sababu iko ndogo amesema tutumie tu kwenye meno kuimarisha, yani yasilegee, asimoke na vitu kama hivyo. Kwa hiyo asubuhi tutakapokuwa tunapiga mswaki, hata kama kiochi safi nyama, kwa sababu sisi tunajua tulipitia situation gani, tunajua bwana tulipitia scenario gani, anakumbuka. Kaambia asubuhi tukiwa tunapiga mswaki, tunaiweka kidogo, tunasukutua, tunatema. Sasa kupiga mswaki si kawaida yetu, kwa hiyo anajua tu ni sahihi. Aliingia baadaye nilimwambia. Alafu usikae muda mwingi sana, kwa sababu ni dawa ya wiki moja tu. Tusikae muda mwingi sana, unaweka tena, unasukutua na wewe. Kwa hiyo hii tutaitunza hapa. Mimi nitakuwa naitumia asubuhi na utakuwa naitumia. Sawa sawa. Kwa mimi sijawahi kuitumiaga, alikuwa anaitumia tu yeye, hajajua mpaka ilivyoisha. Ushaelewa? Wewe yani unajua unaweka dawa ambayo unajua tutatumia. Sasa sijui angekipima hapa, nimekunywa hadi hapa. Nione kama inapungua, tuliotumia wote. Lakini alikuwa anakunywa yeye mwenyewe mpaka ilivyoisha. Na kweli baada ya wiki moja tatizo liliisha lile. Hakuwa na harufu tena. Ni kuenjoy tu sasa. Sijui unanielewa? 100%. Hapo ni kuenjoy tu sasa. Kwa hiyo baadaye nikamwambia bana, babe ulikuwa na issue fulani, kwa hiyo ile issue nisolve katika style hii. Damn. Kwa hiyo hata kama wewe unaona mimi na jambo lolote ambalo linaku nini, unaweza kulisolve katika style nyingine. Kwa hiyo sawa, na kweli of course nilikaa kama wiki 2 hivi, nikaona ameenda kunilipia gym. Nikamwambia babe ni mnashwa. Lazima tujibizane kwa mapigo kama hayo. Gym akasema babe nilipa. Tumbo kidogo ungelikata. Sasa mimi nikakumbuka mtu akiniambia nifanye watu wanachukia vitendo vyetu. Kwa hiyo nikaenda wiki kadhaa na clip zangu fulani nitakuonyesha hizo. Nilikuwa nimekata. Kwa nimekata tumbo, ukifunua hivi tumbo unaona kabisa kwa kidogo kuna namna nilikuepo. Baada ya muda fulani tena alipopotea kwenye maisha yangu, nikarudi kwenye hali yangu ya unene. Ndio hivyo naniona. Kwa hiyo wakati mwingine mtu akikwambia bana pungua, wewe kama mwili wako unaupenda, acha kupungua. Mwambie baby this is the take it or leave it. Kwa sababu atakapoondoka na ameshakuleta kwenye membamba, kupata tena unene, mtihani. 100%. I think another big flaw yenye mimi nime-experience ni lack of boundaries from a partner. Sure. Unajua kuna wale partners wenye wana feeling ni kama they're supposed to be all up in your space. You know. And I remember back in 2019, 2018, I had a boyfriend. I had a boyfriend, guys. Yes, someone who said we live in my girlfriend, and I said yes. We stay relationship. So, I had this boyfriend, and we grew close. You know, we were like friends. So we were so close to an extent that we were just close. We were like best friends. I'd say that, you know. And I'm like, nule mtu anataka 24/7, like they want to know where you are, what you are, what you're doing, who you're with, and all that, you know. And I'm like, I have no problem with that. You get. But now you find sometimes when you're like together, unajua kuna ile, yes, of course I have some of my things, some of my stuff at your place, you know, and all that. And there's a way in which neza kanawe kwa nyumba as my partner, but now a flaw on my side. I always just go quiet. Neza kanawe, okay, 1 minute, the next minute I'm just quiet. I don't have a problem with you, but I just want to be alone. You get. And this guy didn't understand that. Unaona. You need like, when I come from school, when I come from work, we are with you, all the time and all that, you know. So it was annoying. Waona. And I tried keeping my distance. So the first time nikamwambia, I stopped like seeing him every single day, you know. At some point nikamwambia, bro, I need space. I need space, you know. So kumwambia I need space, he was like, okay. And then after nimwambia I need space, this guy is calling me again. You know, like
your suffocation, you know. And I tend to feel that he was sort of like needy. And again, you're so clingy to your partner, you want to be unataka tuende naye kila mahali tufanye nini. So ile breaking point ilifika kwa boundaries. I don't like it when people touch my things without my permission, you know, even if usichukue bila ruhusa yangu, you know. So this day I went and bought cake. Let me tell you how we work with this guy. No, he bought me cake, you know. So he bought me cake and like I love cake so much, you know. So mimi nimetoka hapo na red velvet yangu ni nini, nimeenda nimekaa chini. Nimengojea nifike kwa nyumba ni koroganishe ice cream na keki, you know. So he sat there. Nikamuuliza kwanza, I asked him to get supermarket. Hey, you're getting me cake and come there. So you also get yourself some, you know. I was like, no, I don't like cake. You know, I don't like cake. Hey. Then nikaenda nikakaa chini. So immediately nikaa chini. Before he even touched my cake, this guy alichukua fork, akakuja, akakata cake, akakula. You know. Maybe I just looked at this guy. Unaona ile asira unasikianga na kupanda kutoka kwa miguu. You know, I just looked at this guy and I was like, you know, I don't like it when someone touches my things bila kuniambia, inclusive of food. You know, I love my space. You know, I love my food. So what I did, I gave him the whole cake. Nimemeshika. Kula yote. Staki. Na nikatoka na nikaenda. I know it was petty, but that's how we broke up. I was done. I'm like, first of all, you want to be with me all the time. Second of all, I tell you I need space, you don't want. Third of all, kwa nini ulikula keki yangu? Jiza nasikitika sana maajabu. Bila ruhusa yangu. On a serious note, you know, it's a small thing, but it goes a long way. You know. Haya ni maajabu haya. Lakini unaweza kuona ni maajabu lakini kitu kikubwa kwa mtu. It goes a long way, you know, because I'm like to an extent. Ulikuwa unampenda kweli? Ulikuwa mpendi wewe. Wewe nilikuwa nampenda. Mpenzi wako kwa sababu ya keki wetoka bana. I loved him because I was lonely. You know, we dated for 2 months. But yeah. 2 months. 2 months. I was lonely at that time. And I'm sorry I told you. I'm really sorry if you see this. But yeah, unaona. Yeah. But kuna hiyo bit, yeah. Don't come into my space without my permission. Without my permission. Don't touch my things. It doesn't matter if you're my partner. Don't touch my things without my permission again. Because even if I want to, like, you know, ladies, we love wearing our men's clothes. You know, I'm like, if I want to wear something of yours, I'll ask you first. You know, it doesn't matter how long I've known you. Hey, babe, can I have your t-shirt? Babe, can I have your what? And all that. You know, it's just the sense. But me, nikupata umevaa yangu. Ama nikupata ati sister yako amekuja. Aeva nguo yangu na kwako. Bro, tutakosana vibaya sana. You know. But then I'm like, at that point, there are those who you explain to them, like, guy, I don't like this, you know. But because they're needy, now you find ways of incorporate. No. Back then I was young and stupid and naive. If it was now, I wouldn't have done the same because of cake. Because I'm more mature now, you know. Sure. But then at that point, I was just like, because of cake, you know. Yeah, but then at the end of the day, don't touch my things without my permission, you know. Yeah. Now, another group of people, when you talk about insecurity, when you talk about shortcomings of our partners, number one, or number two, we have those partners who are very jealous, you know. Sure. And how do you handle someone like this? Unaona? How do you handle someone who's jealous? Kwa sababu kuna wale wanaume ama wanawake, they are very, very, and unajua kuna positive jealousy na negative jealousy. But these ones, the jealousy ni ile, you can even feel it. You're not allowed to text anyone else. You're not allowed to. Yani right now, if my phone rings, unasikia nani anakupigia simu? You know, who's that calling you? You know, if I tell you, baby, I'm going out with my friends. Who are your friends? You know, akina nani? Sure. Uyo shiko spenangi venye anakuangalianga. Is she a lesbian? You know, things like that, you know. And I'm just like, even a phone beep, even if you smile on your phone, unacheka, ebusha, and all that, you know. How do you handle someone like that? You know, wakati mwingine Tamara, mwanaume mwanamke wanakuwa na real love. Unajua upendo wa dhati, upendo wa kweli, trust me, una contain vitu vingi sana. Sasa moja kati ya zoezi gumu kabisa
ni kuishi na mwanamke au mwanaume mwenye wivu. Ushaelewa eh? No. Mimi kiukweli binafsi nimeshawahi kupitia mazingira hayo. Lakini nikagundua kwamba huyu ni mwanamke ambaye ana wivu. Lakini ana upendo sana. Sasa niishi naye vipi? Nifanye naye nini? Niwe naye katika hali gani? Nifanye kitu gani ili nimweke karibu? Nilichokifanya ni kwamba anajaribu mtu mmoja kunitumia ujumbe hapa. Ngoja nimwambie hivi, angalia isome. Babe, na kuongelelea. No. Wewe soma kujua. Soma kujua. Tamara tafadhali. Huyu mtu anaitwa Dickson Kulimbi. Namuona wewe Dickson Kulimbi wewe. Naam. Yule mwanamke Dickson Kulimbi bwana, mtu huyo tutamleta hapa siku moja. Yule mwanamke nikasoma mapungufu yake. Nikagundua kwamba ni mwanamke mwenye wivu sana. Nikaona cha kufanya ni kitu kimoja. Nini ambacho nakionea wivu? Kwa close na mwanamke. Nikamwambia inawezekana. Sawa eh? Nikamtambulisha wanawake ambao ni wako karibu yangu. Nikamwambia unamfahamu Bahati? Simfahamu. Nitakufahamisha Bahati. Ila Bahati ni rafiki yangu katika upande. Unamfahamu Rehema? Simfahamu Rehema. Rehema ni rafiki yangu, anafanya naye kazi katika hivi na hivi. Unamfahamu huyu? Hapana. Huyu ni kazini yangu ambaye tumetoka wote toka udogo mpaka ukubwa. Tunaweza tukataniana lakini mipaka yetu tunaishi hapa. Unamfahamu mtu fulani? Yule pale alikuwa ni ex wangu lakini kwa sasa sina mawasiliano naye. Kwa hiyo hata simu yake ukiona unaweza ukapokea ukamuuliza unataka nini muda huu kwa mume wangu. Kwa hiyo nikamweka kwanza huru, afu nikamwambia simu yangu ni serious nakwambia. Yule mwanamke niliishi naye hivi. Nikamwambia simu yangu ni password yake ni hii na hii. Anytime. Trust me, aliishi kwa amani na simu yangu, yani alikuwa anaishi kwa amani na mimi like 4 months, yani tuko hivyo. Afu ilivyokuja akaizoea, simu inaweza kaita pale akaniambia mtu fulani kama kuna namba mpya nakupigia. Anajua kabisa huyo jamaa hawezi kuzingua. Hawezi kuzingua kwa vyovyote. Password na kila kitu ninacho. Kwa hiyo nilimweka huru na nikamfanya awe na amani katika hiyo style. Ikajaga ikazingua Disemba. Ex wangu mmoja alituma page fulani kwa sababu ex nimeshare naye date ya kuzaliwa. Yani tarehe 27 Disemba wote tumezaliwa hivi. Kwa hiyo mimi yani wewe ndo pacha wangu sijui nini kwa hiyo ilitokea hivi na hivyo bana birthday sijui Mungu nakukumbusha nini. Mambo kibao. Sasa mchumba alivyoona ile sasa sio niko naye yule ex. Wala siwasiliane naye lakini mchumba alivyoona akasema inakwaje kwanza ana namba yako dereva. Sasa ni mimi au yeye? Hujamblock nikamwambia sasa hapo si wewe unaona si umblock hapo. Inawezekana vipi akakutumia hivi? Niambia sasa hizo baby. Kwa hiyo kidogo ileta vurugu lakini alielewa na akajua. Kwa hiyo ninachokusihi na ninachoambia pia taraia. Ukiona wivu unao kwa mpenzi wako, jaribu kumwambia bana baby listen to me. Nisipendi simu za usiku. Unaelewa? Kama muelewa ataelewa kwamba mpenzi wangu hapendi simu za usiku. Baby mimi nikwambia kwa nini sipendi simu za usiku. Mimi sipendi kuone ukiwa na wanaume mnatanguzana hivi barabarani. Sipendi kabisa. Kwa hiyo trust me, sisi pia tunakutana na wanawake ambao si like mambo, poa mzima. Unataka nini? Mwanamke anakuuliza, unataka nini? Kumbe yule yupo kwenye restrictions moto. Ushaelewa eh? Unakutana na mwanamke anakuambia vipi? Ishi bana sorry, mimi nataka namba yako. Namba yangu ya nini wewe? Anakuambia kabisa, sikupi namba yangu. Wewe sasa unajua wanaume sisi ni mafosa, unajua kwenye kufanya ile attacking. Azaomba sikia nakupa namba yangu, lakini ukinipigia trust me sipokei. Nimeshakutana na mtu wa hivyo. Aliniambia namba yangu, nataka namba yangu wewe, mimi namba yangu sikupi. Nikanganganiza akaniambia sikia nakupa namba. Akanichora anachukua simu. Nikachukua simu yake akaandika namba. Nikaandika namba yangu akabipo. Unaona namba yangu hiyo hapo. Trust me nikikupokelea simu, mimi sijazaliwa na mwanamke aliniambia hivyo. Nikamwambia hii inakuaje? Akaniambia ni wewe ni kinganganizi tu. Mimi nimemwambia kweli mimi nina mtu, sio na nini. Nikamwambia basi sawa inatosha. Kwa hiyo pale nikaenda mbele nikaifuta tu. Yaani na hivyo nikajua tu hawezi kupokea. Na aliniambia niandike namba yangu kusudi ili aone namba yangu ni sije ka namba mpya akasema ngoja nipokee sio nani. Unaelewa? Kwa hiyo watu wa hivyo hapo watu ambao wanatengeneza restrictions kwenye mapenzi yao kama vile ratiba ya kula nyumbani au kama vile ratiba ya shule kwamba bana leo ni physics, kesho sijui ni civics, kesho kuna sijui ni biology, sijui the coming day ni Kiswahili. Yaani watu wanatengeneza ratiba hiyo. Kwamba bana babe mimi sikutaki hivi. Na mwanamke anafuata au mwanaume anafuata. Na mapenzi yao utaona yanadumu kutokana na the combination is real.
Ai hapana. Hiyo na kufinyiliwa sana. Hapana ni wewe. But ina depend na relation. Lakini huwezi nifinyilia hivyo. Sasa wewe huwezi kufinyilia. Lazima tuwe na a common ground. Wewe huwezi kufinyiliwa na ndio maana wewe uko kwenye hiyo zone ya maisha yako na mapenzi yako. Watu ambao wako kwenye zone ya maisha yao na mapenzi yao wanafinyiliana. Kwamba bana babe, inawezekana ukampata mtu ambaye si like mtendana hivyo. Mimi bana sawa hii nimekuelewa hii nimekuelewa hapana. Unaweza kumwambia hivyo na akamwambia basi baby sawa hiyo sawa. Kwa hiyo wewe unaweza kaishi kwenye ule ulimwengu wako na mpenzi wako kutokana kuna namna ambavyo mmepanga nyie. Kuna watu babe sio kuna watu Tamara wapo wako unaanza kuniita babe kwa babe kuna watu Tamara wanatengenezeana mazingira ambayo huwezi wewe kuiga. Wewe uigi. Sababu mtu mwingine ratiba yake kwamba baada ya wiki 2 unipige. Kuna makabila yapo kabisa hivyo. Nchini Tanzania wapo wanawake hivyo baada ya wiki 2 anawashwa anataka kupigwa. Na umpige kwa kweli umpige sio kumpiga ngumi au makofi. Kwa hiyo wapo watu ambao wanajua kabisa bana mimi ratiba yangu na mpenzi wangu kwa hivi. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye nyumba za hao wenyewe wakati mwingine hadi ukashindana. Au wewe ukawa ni rafiki yako unaweza kuuliza mara unaishije na mwenzio huyo? Yeye mnaishije? Wewe unajua kukutana na marafiki hivyo mpenzi wako yapoje? Sasa yapoje? Kumbe unaweza kushazoana asubuhi ikifika ni kumisiana, kupigiana simu, kupostiana. Hivi ni kumisiana, kupigiana simu, kupostiana. Wewe unafanyaje? Wewe uwezi kupostiwa mpaka Valentine Day. Taishi wewe. I swear it's really anyway na depend na relationship ile agreement na get into Sure. But there are sometimes for example sisi hata mimi nikiona kama mtu wangu kila saa kuna wanawake wengi kuna ile venye hata mimi naomba yenyewe punguza you know. I'm like punguza or at least so that I'm also comfortable in the relationship, you know. The same way if you see me having a lot of male friends disturbing you, unaongea unaniambia then we find like a way or a solution or a way kuwa na a common ground to it, you know. Now I think another imperfection that people don't always talk about out here which is very very common, and it's something that you need to find ways of actually making sure that you work on, is having a boring partner, you know, or even being a boring partner, you know. I mean boring in general, in terms of everything, you know. Sure. Wajua kuna wale partners wako tu. Yani mtu ako tu. You know. Babe, you guys never argue, you guys never I don't know, get wild or something, you guys never take risks, you guys never mko tu. Mmepoa. Mko tu like mtu ako ni kama nitangu zile vitu wanaekanga kwa shamba ndio zifukuze wanyama. Scarecrow. The net of scarecrow. Ule sisi tunaita sanamu. Visanamu au vikaragosi. Vinatengenezwa kama na manguo hivi. Kunguru hawaji kunguru. I'm scarecrow. Like scarecrow. And I'm just like your partner is just there. Unajua? Ule mtoto ukijaribu kumchokoza kidogo ako tu. Non-reactive, nothing and all that. Yani ipo kama mlenda uliopoa. Unajua mlenda? Just go. Mlenda uliopoa unaboa. Naam. You know, babe, let's go out. You just go. Babe, let's do this. No, you just... Let me tell you something. Kitu kama hiyo, there are partners who are like that. Unajua, they're naturally like chill. They don't like to do stuff. They don't like to explore and all that, you know. But you need to find a way of, first of all, accommodating them. Unawapenda, unaona. But number 2, find activities that hata pia wao they can engage you. You kama nimekuwa na mwanaume ambaye nimemuuliza just okay, a friend you were close with, you were involved in this year. I was like, bro, I want to go out, you know. I rarely go out, but I feel like I just want to go out, you know, dancing. Situende. Alambia ati ukitaka kwenda out dancing, tenda na marafiki zako. Mimi sizienda kufanya vitu kama hizo, you know. I'm like, okay, let's try doing this, you know. I was like, you know, hivyo tu hapana. Then naambia, how about we try doing this? And niambia, yani mtu ana show tu ako uninterested, you know. And even there's a day, yani
ako tu. You know, ako tu. It reaches a point where you start asking yourself, kwani mimi ni klande number 1, hata maisha kwa klande ama kwa side chick is even more exciting than this, you know. Another thing, it's always good to have a partner who brings out the child in you. You know, set him sena kuforce mature all the time, you know. But then with that, I found out that there are activities he likes that we can do together. Yeah, you know, sure. Si lazima ni bring in no, that was a perfection. Yeah, si lazima ni bring in kwa vitu zangu. Yeah. You know. Yeah, and things worked out eventually. Safi. Mwenyewe nishaikuwa na mtu hivyo. Mimi napenda mpira, napenda kuswim, wakati mara chache club kidogo. Lakini nilikuwa na mtu ambaye vitu vyake sio hivyo. Yaani vitu vyake ni cinema. Ushanelewa? Ukitoka mambo ya cinema, labda kitu gani kingine? Kitu kingine ambacho nakumbuka kule bibi ilikuwa ni cinema na basket. Basket, kuna kuangalia basketball. Sasa mimi basketball hapana. Cinema mimi bwana hapana. Kama unashaniona Tamara mimi naangalia movie, basi ni mara chache sana, au na hadithi ya movie basi mara chache sana. Kwa hiyo ikapelekea nikaja mpaka kuja kumsoma ikawa baadaye. Unajua wale wanawake kuna au wapenzi wa mtindo huo, wanaume wanawake, wakati mwingine sio wakati mwingine. Yaani short wale wako na watu wao. Ushaelewa? Kuna watu wanapenda mwanamke, watu wanapenda mwanaume vile. Yaani kuna watu hawampendi mwanamke mwenye mahangaiko. Hatuiti mahangaiko exactly, lakini mwenye shughuli. Yaani mwanamke aliyechangamka, kuta mwanamke wako anakuambia bana vipi tunaenda kuangalia game ya Arsenal na Man U. Anaanza kutaja kikosi cha Arsenal. Sasa mwanamke. Ampendi hizo vitu. Mwanamke kuna mwanamke mwanamke anataja kikosi namba 1 leo lazima atasimama Raya. Yaani pale 2 na 5 huko lazima ataka rais. Mwanamke akijua kikosi cha Arsenal chote na sabu. Hadi substitution. Unaona huyu mjuaji. Wewe mjuaji. Tulia huko. Sasa kuna wanaume wapendi hivyo. Kumbe kuna wanaume wengine wanapenda ile support to the extent anachora kabisa huko. Yaani anachora kabisa huko nyuma kwenye jezi yake, anachora labda hapa boy, mpenzi wake anamnunulia sijui girl. Sijui huko wengine ni sijui nini maneno yanamalizia kwa mpenzi wake. Na ukiona kwenye ukumbi wa cinema wanaangalia, ukumbi wa nini wa mpira wanaangalia, wamekaa hivi yani. King and queen. Ukiangalia ukisoma huko unaona king and queen. Au sijui mine. Zimekaa vile. Au Malaysia, yani huyu Mali au Indonesia, kwa Malaysia. Hawa nini hawa? Couple goals. Wewe kuna vitu vya ajabu. Wamevaa jezi zao za Arsenal pale, wamekaa migongo hivyo. Huko nasoma hiyo. Sasa wapo watu wanaendana hivyo. Kuna watu wengine hawapendi wapenzi wao kubeba hata club. Sasa mtu ambaye hapendi kumbeba mpenzi wake club anapendaje? Maana yake anapenda kwenda club lakini anapenda maisha yale labda ya utulivu na mpenzi wake kule. Kwa hiyo utakuta sometimes mpenzi wake anakuwa anaendana naye kutokana na zile vitu ambazo zipo kwenye jamii. Kwa hiyo I say what we have to do ni kujua kwanza mapungufu ya wenzetu, and then plus kujua namna gani tunaboresha au tunatia utamu hapo ili tuendane sambamba. Kama yeye anapenda kuogelea, wewe upendi, siku moja mpeleke swimming, atakavyokuwa na enjoy na ukienjoy basi ndio mambo yanaenda huko. Hata tu akae hapo kando akufanyia na kupiga picha, it's also support, you know. And cha muhimu pia venye umesema, it's also good to know your shortcomings as an individual, you know, kwa sababu pia ni rahisi pia wewe kumpa your partner time, as well as a good stay, you know, kwa sababu unaona kama wakati mwingine unapata you get partners who are, I could say, sort of codependent on you, unaona. Unapata, and this has mostly happened with men. I see this mostly with men. Unapata mdem anakuja na mahitaji yake and everything. Then you find yourself forgetting about even wewe mwenyewe binafsi. You start prioritizing everything about this chick, you know. Every time ni kama ukujua you're telling me, babe, work was like this today, nini Jose job alinifanyia what. Why do I even keep using the name Jose? Anyway, ameshinda amenifanyia hivi job, and then I don't listen to you, you get. But I want you to listen to me, you know. Sure. Like I want you to always prioritize, but I'm not even giving you a chance. So how are you? You know, it's always about you asking me how are you, you asking me hizo vitu zote una get. And it becomes toxic at some point. Na kuna wale wasichana, for example, ama wanaume wenye they're very needy, like you have to depend on your partner 100%, you know, for everything. Ni kama when your partner is not there, you cannot be happy.
like who ndio your source of happiness and all that, you know. Sure. And it's so bad. You need to know yourself, because once you know yourself, ukijijua ni rahisi pia kusaidia partner wako kujijua. You know. Because I remember as we went up I keep on telling na nimekuambia pa size, you know, and anyone who's watching here, probably my future husband is watching, I don't know, you know. And just an example, I'm like, I'll tell you clearly. Number one, when you come into my life, one flaw I know that I have is the fact that I go quiet from time to time. You know, of course, it's something that I am working on, but sometimes I need my own space. We can be in the same house, but I don't want to talk. You know, sure. I can tell you, let's hang out, babe, but I want us to hang out in silence. You know, sure. Go to Kaiwe, do your thing, then may do my thing. As long as you're present, me, I'm happy. You know, we don't have to talk. You know, another thing, it's not easy for me to open up to you. When I get, it's not easy for me to open up to you. Unless I am just like into you like mad, you know. And also sometimes I don't want you to feel like you're the one who has to solve all my problems. You get? Kuna zile vitu zingine ukishazoea ile dependence yako mwenyewe, like ni hard kumwendea au mtu mwingine, you see. And at that point is when you realize, oh my God, una realize that what was I even saying? Oh my God. Yeah. At that point, when I realize that I know my flaws, so I find a way to let you into my business, pole. You know, I won't tell you everything. They'll say, are you okay? Yeah, I am okay. You know, or kunola tu, are you okay? Now I will be okay. You know, but from time to time they tell you just one thing. You know, I'm good, or it's this and this. You know, so at least we unakwa come, but you recognize first of all your shortcomings. Then it's easy for you to accommodate other people, you know. Sure. Yeah. So anyway, on the chill zone, we are asking you guys simple question: how do you tolerate? How do you embrace your partner's insecurities? Yeah. Feel free to tell us on the comment section below, and most definitely we are gonna see you on the next chill zone. And from us, we're saying peace, love, and unity. Bye bye. Adios.